now it's time to invite the chief guest onto the stage, Mr. Shyam sir. Our first chief guest today, who has made waves in the world of public speaking and communication training, which is truly important in this era. I think every child has to be trained to be confident speakers. And he is an English easy fire, Mr. Shyam, the founder of Abacus of English and the founder and the head of training and development, Beehive Communication Club. A seasoned professional speaker, communication skills trainer, and a TEDx speaker, he has trained over 5 lakh people and conducted more than 1,000 plus training programs across Tamil Nadu and beyond, focusing on effective communication, storytelling, leadership, personality development, and more. His model, Abacus of English, is specially designed to bridge the communication gap in rural and semi-rural regions of Tamil Nadu. He is not only a coach, but a record breaker, being an instructor for 3 Guinness World Records and 3 India Book of Records. So we are super proud to have you today among us as our chief guest. He's also a champion of public speaking, recognized by Toastmasters International, and a proud board member of Shakti Matriculation Higher Secondary School in Virudhunagar. Now let's all put our hands together and give a warm round of applause and invite on stage Mr. Shyam to address all of us here. Good evening, everyone. Good evening, everyone. When Ms. Sangeeta and Ms. Vidya were talking, அவங்க சொன்னாங்க, நான் பேசி முடிக்க போகிறேன், your children are coming அப்படின்னாங்க. நானும் அப்படி தான் நினச்சேன். Then I saw the agenda, I had to be coming. மன்னிக்கணும், பிள்ளைங்க எனக்கு அடுத்து வர்றாங்கங்க. Firstly, I would like to say I'm very happy being here with the parents, students, teachers and the management of Kridashala International School for various reasons. நான் நிறைய ஸ்கூல்ஸ்க்கு போகிறது உண்டு because that's my profession. Particularly annual day மிஸ் பண்ணுறதே இல்லை. And I have my own way of measuring the quality of a school through the annual day. First measure, பேரண்ட்ஸ்லாம் கவனிக்கிறாங்களா அப்படின்னு இங்கே இருக்கிற எம்சி செக் பண்ணுறாங்கன்னா அது நல்ல ஸ்கூல். இன்னைக்கு எம்சி அதை ரொம்ப தெளிவாக பண்ணாங்கல்ல. Amidst all the discussions that you have, they ensured that you were all listening to them. There is attention to the stage. So big kudos. That's the number one factor that I enjoyed with Kridashala as I walked in. ரெண்டாவது விஷயம், I check நம்மளை மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து ஒரு 2 பேர் கூப்பிட்டுருப்பாங்கல்ல as the chief guest. அவங்க நம்ம கூட உட்காந்துருக்காங்களா இல்லை ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி பின்னாடி ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்களான்னு பார்ப்பேன். அவங்க வந்ததுலேருந்து அங்கே தாங்க உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. That way I feel that's another quality of Kridashala School. Everything is organized so well. The true power of leadership is to empower people and leave it in their hands. அது நல்லா நடக்குது, என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். And finally, the performance of the students. ஒரு நிமிஷம் நான் யோசிச்சு பார்த்தேன், நீங்களும் யோசிச்சு பார்க்கலாம். இந்த வயசில் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தோன்னு ஞாபகம் இருக்குல்லங்க, அதை ஞாபகப்படுத்தவே விரும்பலைல்ல. I mean, when the curtains were raising, I was looking into their eyes. அச்சோ, பிள்ளை படப்பட நிற்குமோன்னு. அது அப்பாவே அம்மாவையும் தேடி ஹாய் அப்படின்றுச்சு. ஏதோ ரைடில் போகிற மாதிரி பண்ணுது. My dear people, வீட்டில் நம்ம இங்கிலீஷ் பேசினாலும் சரி பேசாட்டியும் சரி, in various other places you talk about their skill development or not, that's secondary. If your child has been put up on the stage at least once in life, அதுவும் particularly in such an early stage of life, எழுதி வச்சுக்கோங்க, he is becoming a true leader in his life. இன்னைக்கு இந்த மேடையில் வந்து நின்று இந்த கைத்தட்டெல்லாம் வாங்கிட்டு போகிற பிள்ளை பெருசாக அச்சீவ் பண்ணலைன்னா நீங்கள் என்னைக்கு வேணாலும் வந்து என்னை கேள்வி கேட்கலாம். So that way I appreciate the efforts of Kridashala and all the teachers, of course, because அந்த பரதநாட்டியம் ஆடின பிள்ளைங்கள்ட்ட டான்ஸ் மூவ்ஸ் நான் ரசித்ததை விட, நளினத்தை ரசித்ததை விட, சிரிப்பை ரசித்ததை விட கோஆர்டினேஷனை ரொம்ப ரசித்தேங்க. ஒரு பிள்ளை இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி நிற்கணும்னு இங்கே வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தாப்புல. லீடர்ஷிப்னா என்னன்னு தெரினா அதான் லீடர்ஷிப். நான் என் வேலையை மட்டும் பார்க்காம இந்த பக்கத்தில் இருக்க பிள்ளைக்கு ஒரு சின்ன சப்போர்ட் அப்படின்னு கொடுக்குற பண்பை இந்த பிளாட்ஃபார்மில் பழகிட்டாள்ல.
So that way, this is powerful. I would like to make it a very short speech, just congratulating all of you. I visited many schools, as I said, but then parents, grandparents sitting like this, ஏதோ ஸ்பீச் ஆஃப் த இயர் கேட்குற மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் பேசுறது இவ்வளோ கூர்ந்து கவனிக்கிறீங்க. You are inculcating a very big value into all your children. Thank you so much for being who you are. Amazing parenthood that you are taking up. About the children, the teachers and the management, நான் சில விஷயங்கள் சொல்ல நினச்சேன். இந்த பிள்ளைங்களை வந்து கவனிக்கிறது, பராமரிக்கிறது, பெர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிறது பெரிய விஷயம்னு சொன்னாங்க. அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம்னு நீங்கள் எப்பயாச்சும் ஒரு 15 பிள்ளைங்களுக்கு மேலே சமாளித்து பார்த்தா தெரியும் இல்லையா? ஐ வாஸ் டோல்ட் பை மை பேரண்ட்ஸ், எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, என்னைய வந்து எல்கேஜி படிக்கும்போது ஸ்டேஜில் முதல் முறை பேசுகிறதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்களாம். எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. திஸ் இஸ் வாட் ஐ டிட். மை மதர் சேஸ், ஐ கோ அப் டு த ஸ்டேஜ், ஐ ஸ்டாண்ட் தேர், குட் மார்னிங் சொல்லணுமா குட் ஆஃப்டர்நூன் சொல்லணுமான்னு மறந்துடுது. ஸோ ஐ டூ திஸ், குட் மார்னிங், சி குட் ஆஃப்டர்நூன் இல்லை, குட் மார்னிங். My teacher, who was standing this side behind the screen, she did this. Good afternoon, ladies and gentlemen. Now I immediately looked at her and said, good afternoon, ladies and gentlemen. அப்படின்னு செஞ்சேன்னு my mother says. இது எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, ஆனால் எனக்கு ஒன்று ஞாபகம் இருக்கு. எதுன்னா, when I was in 5th standard, I was again put up on this annual day show. I was always taken for speech related programs. You know the speech of Brutus, ஷேக்ஸ்பியர். Brutus, அவர் சீசரை கொன்னுட்டு ஒரு ஸ்பீச் பேசுவார் இல்லையா, நான் தான் Brutus. You know what happened? I was supposed to act as Brutus, kill Caesar and present a talk to the Romans. Out of stage fear, I took out my dagger, killed a minister instead of Caesar. And I was talking about Caesar to Caesar. And the boy who was acting as Caesar did not know what to do. To manage the situation, the boy pulls out his sword, kills himself and lays on the floor. So, இது நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, இதுதான் நம்ம நிலைமை இல்லையா? The teachers who were so considerate, we all appreciate our teachers, don't we? நம்ம டீச்சர்ஸ் நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா? அவங்களுடைய ஃபைனல் ப்ராடக்ட் அதுதான். ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிற டீச்சர்ஸ்னுடைய ப்ராடக்டை பார்த்தீங்களா? How flawless and impeccable have they brought in here. She was talking about how smart these children are. I have my younger son who is moving from LKG to UKG. ஒரு நாள் முன்னாடி he came to me and he said he also had his annual day and graduation. He said, Appa, I am going from LKGA to UKGA. Cheers அப்படின்ட்டு போனவன் என்ன நினச்சான் தெரியல, திருப்பி வந்தான். அப்பா, எல்கேஜிஏக்கு அப்புறம் எல்கேஜி பி போகணுன்னு அவசியம் இல்லை, யூகேஜிஏக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு போனான். எனக்கு அது தெரியாதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்திருக்கிறான். எல்கேஜிஏக்கு அப்புறம் எல்கேஜி பி போவான், அதுக்கப்புறம் யூகேஜிஏ போவான்னு நான் நினைப்பேன்னு அவன் நினச்சிருக்கிறான். பட் லுக் அட் த கிளாரிட்டி தட் யூ வாண்டட் டு ப்ரொடியூஸ். வென் வித் மை எல்டர்ஸ் அண்ட் ஐ வாஸ் பிளேயிங் ஸ்னேக் அண்ட் லேடர்ஸ், பாம்பு தாயம், யூனோ, ஹீ ரோல் த டைஸ், என்ன தெரில. ஸோ ஐ வாஸ் மூவிங் ஹிஸ் காயின் அண்ட் ஹிஸ் காயின் லேண்டட் ஆன் அ ஸ்னேக். நான் என்னங்க செய்யணும்? சரன்னு கீழே கொண்டுட்டு வரணும்ல. நான் கீழே நகட்டினேன். ஏன் கீழே கொண்டு போனேன் அப்படின்னா, இல்லைப்பா நீ பாம்பு தலையில் போய் உட்காந்துட்டேல்ல, அது கொத்திருச்சு கீழே வந்துட்ட. ஹீ செட், அந்த பாக்ஸ் தான் அவ்வளோ பெருசுக்கு இருக்குல்ல, நீ ஏன் அது தலை மேலே கொண்டு போய் வைக்கிற, கொஞ்சம் தள்ளி வை, கொத்தாது அப்படின்னா. All these things are, they simply show how smart they are. இப்போ நான் பொறுமையாக உட்காந்து அவனுக்கு பதில் சொல்லி நகரணும், otherwise that would be lingering in his mind forever. So as parents, let us always appreciate these true efforts of these teachers, because it is not just one question from one kid, it is like 100 questions from 100 different children, which makes them smarter every day, which makes them smarter every day. Finally you see such results on stage. To the parents, if there is one message that I would like to leave you with, அதோட நான் என்னுடைய உரையை முடிக்கிறேன். நம்மளால நம்ம பிள்ளைங்க கூடையே பயணிக்க முடியாதுங்க. You can't stand with him and say this is how you do, this is how you don't do. அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்க மேல இருக்குன்னு கவலைப்படாதீங்க. Don't take it on your own self. Remember
அந்த பிள்ளைக்கு நம்மளால கொடுக்க முடிஞ்சது 3 தான். அந்த 3 ரொம்ப ஈஸி. தேவையில்லாம பேரண்ட் கூட நாமளே கடினப்படுத்த வேணாம். நம்பர் 1, make them feel interested in whatever they are doing. If you think he has to become a good speaker, don't push. Ensure that he goes towards it. Ensure that it's a chocolate for him. Ensure that it's an ice cream for him. அதை என்ஷூர் பண்ணா இன்னையோட வேலை முடிஞ்சு. அதை என்ஷூர் பண்ணலன்னா எல்லா நாளும் புஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். So try to bring in interest. Number 2, exposure. Leave it to a school like Kridashala. Leave it to a school like Kridashala. They know what exposure is. ரெகுலரா இந்த மேடை தேவை. ஆர்வம் இருக்கிற பிள்ளைக்கு இந்த மேடை இல்லைன்னா அந்த ஸ்கில் அங்கேயே போயிடும். ஸோ ஆர்வம் இருக்கிற பிள்ளைக்கு இந்த மேடையை கொடுக்குற பொறுப்பை ஸ்கூல்கிட்ட விட்டுருவோம். 3வது பொறுப்பு நம்மகிட்ட வருதுங்க. நான் சொன்ன 2மே ஈஸி தானே. 1, show him the interest or make him feel interested. Number 2, leave it to the school. 3வது காரியம் ரொம்ப ஈஸி among all. ஆனால் அதை செஞ்சா all his skills are complete. என்ன தெரியுமா? இங்க நம்ம பிள்ளை வருதோ வேற ஒருத்தவங்க பிள்ளை வருதோ, நம்ம பிள்ளை இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல வரவே இல்லைன்னா கூட எல்லா பிள்ளைக்கும் தேவையான ஃபாடர் ஃபார் எ ஸ்கில் என்னதுங்க? அப்ரிசியேஷன்ஸ். ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி முடிச்சோடனே give him a big round of appreciations because there is a very powerful quotations. Children like prizes more than gifts. காஸ்ட்லியஸ்ட் gift கொடுத்தா கூட அதை விட சின்ன மெடல் கிடைச்சா அவன் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறான். So give him that medal every now and then. Giving that appreciation every now and then. நம்ம வேலை முடிஞ்சுங்க. போதா குறைக்கு அவங்க வேற MBBS ஆகிற வரைக்கும் பிளான் காமிச்சாங்க. So they've got tie-ups everywhere. So let us play our roles relaxed, cool and all comfortable. இன்னைக்கு உங்க எல்லாரும் கூட இருந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். உங்க பிள்ளைங்க பெரிய உயரங்கள் தொடர்றதுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். And to the management, இவங்களை நான் முதல் முறை பார்த்தது ஒரு கான்ஃபரன்ஸில். A conference where international schools of say K-12 எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. I saw these people. They said, Shyam, we run till UKG. நீங்கள் இந்த கான்ஃபரன்ஸ்க்கு எங்கே இருந்து வந்தீங்க? ரொம்ப தூரத்தில் இருந்து வந்தோம். இந்த UKG வரைக்கும் இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கா அப்படின்னு கேட்டேன். ஆமான், I will come to your school one day. I went to their school one day. இப்போ சொன்னாங்களே டீச்சர்ஸ் did all the magic. அந்த டீச்சர்ஸையும் பார்த்தேன். நாங்கள் காலேஜ் லெவலில் ப்ரொஃபஸர்ஸ்க்கு கொடுக்குற ட்ரைனிங்கை எங்கள் டீச்சர்ஸ்க்கு கொடுங்கன்னு கேட்டு டீல் க்ளோஸ் பண்ணாங்க. ஸோ ஐ நோ தட் தே ஆர் ட்ரைங் டு க்ரோ எவ்ரி இன்ச் எவ்ரி டே. ஸோ மை பெஸ்ட் விஷஸ் டு த மேனேஜ்மெண்ட் ஆல்சோ. டீச்சர்ஸை பார்க்க முடியல, ஐ நோ ஆனுவல் டேல பார்க்க முடியாது. ஆர் தேர் வெரி பிஸி. அவங்க எல்லாருக்கும் என்னோட பிக் ஹாய், என்னோட பெஸ்ட் விஷஸ் டு ஆல் த லவ்லி ஸ்வீட் சில்ட்ரன். என்னுடைய ஹார்ட்டி விஷஸ் ஒன் மோர் டைம். நன்றி, வணக்கம். Wonderful, sir. Thank you so very much. ஆக்சுவலி டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ்னால மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து இப்போ உங்களை ஸ்டேஜ் விட்டு கீழே இறக்குறோம். இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சார், மேரத்தான் மாதிரி நம்ம ஒரு டாக்கத்தான் வச்சுக்கலாம். நீங்கள் பேசிகிட்டே இருங்க, நாங்கள் கேட்டுகிட்டே இருப்போன்ற அளவுக்கு such an engaging speech. Thank you so very much. You spoke about your your UKG days, grade 5 days. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. You merely didn't talk, but you rather connected with all of us. அண்ட் என்ன தெரியுமா, ரொம்ப ஹாப்பி. அந்த செக்லிஸ்ட் எல்லாமே நாங்கள் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டோம்ல. கிரிடாஷாலாவில் வந்து 3 out of 3 points உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கிட்டோம்ல சார். சூப்பர் ஹாப்பி. தேங்க்யூ வெரி மச். ஆடியன்ஸ், இஃப் யூ லைக் திஸ் டாக், ஐ திங்க் யூ ஹேவ் டு கிவ் a thunderous, a roaring round of applause for he consenting to come to our school to deliver such a speech, and he has given us such good takeaway messages today. Every parent is going home with your valuable message, and here is a token of appreciation to you, Mr. Shyam Raj, from the management of Kridashala International Preschool. Audience, please put your hands together. This is the moment we have been waiting for. Thank you so very much, sir. We couldn't ask for more. Thanks a lot. Overly satisfied with your performance. Thank you.